ল ব্যারেট রেজিস্টার্ড আইনি প্রতিষ্ঠান। আমরা সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট, জেলা কোর্ট, ক্রেতা সুরক্ষা আদালত প্রভৃতি কোর্টে যে কোনো আইনি সমস্যায় আপনাদের পাশে সর্বদা। যে কোনো আইনি সমস্যায় অসুবিধা হলে কি আইনি সমস্যায় যদি পড়েন আমাদের সঙ্গে অবশ্যই যোগাযোগ করুন, আমরা সবসময় আপনাদের সাহায্য করব। আজকের সাবজেক্ট, যখন কোনো ইউজড ভেহিকেল মানে সেকেন্ড হ্যান্ড হতে পারে কি ব্যবহার করা ভেহিকেল, মানে ডাইরেক্ট কোম্পানির কাছ থেকে না নিয়ে, মানে ডাইরেক্ট যে কোম্পানির আপনি গাড়ি কিনতে চাইছেন, গাড়ি কি বাইক যাই হোক, সেই ডাইরেক্ট কোম্পানির কাছ থেকে না কিনে যদি কারুর ব্যবহারকৃত ভেহিকেল মানে যানবাহন কেনা হয়, তাহলে সেইগুলো কেনার আগে কী কী সাবধানতা নেবেন সেই বিষয়ে আজকে আলোচনা। After days and even months of research which involved taking help from online auto portals, headings to various used car dealer or individual sellers, and a few test drives as well, you have finally come across the one that suits you best. Now that you have zeroed down on the used car of your choice, one big task remains that needs to be simplified, that is the paperwork process. By taking care of certain legal documentation and ensuring the right paperwork, you can now get the car completely to your name and drive it without any hassles. এখন যেটা মার্কেটে চলছে ম্যাক্সিমামই সব অনলাইনে সার্চ করছে নানা রকম অনলাইন পোর্টাল থেকে, যেখানে বিভিন্ন রকম ডিলার আছে কি ইন্ডিভিজুয়াল সেলার আছে যারা তাদের গাড়ি বিক্রি করছে, টেস্ট ড্রাইভ দেওয়াচ্ছে। তো এইগুলো এখন অনলাইনেই আপনি নিজের গাড়ি নিজে চয়েস করে কিনে নিতে পারছেন। তো সেইটা কেনার আগে কিছু পেপার ওয়ার্ক আছে, কিছু লিগ্যাল ডকুমেন্টেশন আছে, সেগুলো অবশ্যই দেখে নেবেন, যেটা আমরা নেক্সট এই ভিডিওতে যে ডিসকাশন করছি। তাহলে আপনাদের নিজের নামে গাড়ি ট্রান্সফার করে, নাম ট্রান্সফার করে গাড়ি চালাতে কোনো অসুবিধা হবে না। দ্যাট ইজ ওয়াই উই হেয়ার বাই টু হেল্প বাই সিম্পলিফাইং দিস প্রসেস। এই জন্যই এই প্রসেসটা যাতে আপনাদের সিম্পলিফাই হয়, মানে খুব সহজ পদ্ধতিতে হয়, এই পদ্ধতিটা অনুসরণ করলে অনেক সুবিধা হবে। The automobile sales figure in India is growing at a robust pace. A large part of this growth is credited to the used car market in the country. On the contrary, the process of transferring the ownership of a used car in India is quite complicated. The entire process requires only a limited set of specific documents, but the second-hand car registration procedure is long-winded. Here we explain the documentation that need to be furnished for used car ownership transfer. অটোমোবাইল সেলস ফিগার ইন ইন্ডিয়া গ্রোয়িং এর রোবাস, মানে মারাত্মকভাবে অটোমোবাইল ফিগারটা এখন মানে সবার ঘরেই গাড়ি রয়েছে, সবাই গাড়ি কিনছে। তো সেই মানে এখন লার্জ স্কেলে ব্যবসা চলছে। এ লার্জ পার্ট অফ দি গ্রোথ অফ ক্রেডিটেড ইন দ্য ইউজ কার মার্কেট ইন দ্য কান্ট্রি। অন দ্য কন্ট্রারি, মানে এইটা বলার উদ্দেশ্য যে এইটাই যে এই যে নতুন নতুন গাড়ি কেনা হচ্ছে, মানে সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ি কেনা হচ্ছে কি নতুন গাড়ি কেনা হচ্ছে, নতুন গাড়ির ক্ষেত্রে খুবই স্পেসিফিক থাকে ডকুমেন্ট, কিন্তু সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ির ক্ষেত্রে সেটা অনেকটাই মানে অনেক পেপার ওয়ার্ক বেশি হয়। সেটা বুঝে কিনলে সুবিধা, নইলে কেনার পরে মুশকিলে পড়ে যাবেন যারা গাড়ি কিনছে সেকেন্ড হ্যান্ড। তো সেই বিষয়ে এবার আলোচনা করা হবে। It does not matter if you are buying the car from an individual local car dealer or through an OEM dealership. It is imperative to get these documents checked carefully. এটা কোনো অসুবিধা, মানে এটা কোনো ম্যাটারই করে না, মানে এটা কোনো অসুবিধা হবে না যে মানে কে লোকাল কোনো ডিলার বিক্রি করছে কি আপনি অনলাইনে পাচ্ছেন কি ডিলারশিপে পাচ্ছেন কি ইন্ডিভিজুয়ালের কাছ থেকে, এটা কোনো ব্যাপার নয় যদি না আপনি যে কেনার আগে ডকুমেন্টগুলো চেক করে নেন ভালো করে। There are three types of seller from whom you can buy a used car: individual seller, car company, used car dealer. Individual seller, if buying from an individual seller,
The absence of a middleman in the deal ensured that the buyer gets the used car at a good price. However, the buyer should ensure that the seller is reliable by spending some time in about him her investigation about him or her. Although the process is cumbersome, you can get the best deal by getting a mechanic to help you out in checking the vehicle before sale. ইন্ডিভিজুয়াল সেলার বলতে আপনি নির্দিষ্ট কোনো একজনের গাড়ি কিনছেন, সেইটার ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে। তো আপনি তার গাড়িতে কোনো মেকানিকে নিয়ে গিয়ে তাকে সঙ্গে করে চেক ব্যাক করেও কিনে নিতে পারেন। কার কোম্পানি, অলমোস্ট অল কার কোম্পানিজ হ্যাভ দেয়ার ওন ইউজড কার আউটলেটস। Even luxury cars are available in the pre-owned car market. The safest way in which you can get a pre-owned car is by visiting the car company. The car ownership transfer process will require minimum overseeing from your part, and you are also likely to receive a warranty on the car. Free servicing and changes, bounces are other benefits. Free servicing and exchange mm, bonuses are other benefits of opting to buy from the car company. However, the selling price of the car will be higher when compared to an individual seller. কার কোম্পানি থেকে অনেক সেকেন্ড হ্যান্ড সেল কি ইউজড কার ভেহিকেল বিক্রি করা হয়, তো সেখান থেকে আপনাকে বুঝে কিনতে হবে। সেটা অনেক সময় ইন্ডিভিজুয়ালের থেকে অনেক বেশি হয়, কারণ মিডিল ম্যানের ব্যাপার এখানে। Used car dealer. Buying a vehicle through a dealer ensure that you do not have to go through the difficulty of getting the paperwork done, but you should make sure that the purchase is made from the previous car owner and not the dealer. In other words, if the dealer has got the ownership of the vehicle, then you will technically be the third owner. This can bring down the resale value of the vehicle by a significant amount. Also, when buying a car from a dealer, find out if you can receive a warranty, as this is a benefit offered by some dealers in the market. ইউজ কার ডিলারের কাছ থেকে এগুলো কেনা যায়, তো সেগুলো কিছু রেস্ট্রিকশন আছে, এগুলো দেখে নিতে হবে। যেটা মার্কেট থেকে একটু দাম বেশি হতে পারে কি নেগোসিয়েবল হতে পারে, এগুলো একটু চেক করে নিতে হবে। ডকুমেন্টস চেক, কি কি ডকুমেন্টস চেক করা উচিত কোনো ভেহিকেল পারচেস করার আগে, সেকেন্ড হ্যান্ড কি ইউজড। প্রথম হচ্ছে রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, আরসি। The RC provides important information about the car, which includes owner name, details, car body type, manufacturing year, engine capacity, and so on. Begin the process by checking this first. Check the chassis number and engine number and vehicle identification number, that is VIN. Make sure all this match the number of on the VIN plate of the car. This can be located on either front of the engine under the bonnet, driver side interior dashboard, driver side door, or even at the front fender in case of an old car. What to watch out for. See if DRC or duplicate appears anywhere. It stands for duplicate registration certificate, and if it is does, find out from the seller the reason behind sharing a duplicate RC instead of the original one. If the car were through any major accident in the past, there would have been an engine replacement which should be updated in the RC. If the car is quite old and the engine encountered any major fault in it, it would have been replaced as well, and the new engine details should be mentioned in the RC. Check the state in which the car has been registered. If you are taking it to another state, ideally you have to go it registered there. Not getting it done can lead to claim issue in case the car meets with an accident. Insurance. Make sure that the insurance of the car is not expired and check the type of insurance.
if it has a third party or insurance. After this, transfer the insurance to your name. Find out if the premium has been paid regularly. Check for any past accidental claim taken by the previous owner, which should be mentioned in the insurance receipt. In case there has been none, you can also get a no claim bonus. Road tax receipt. This is a one-time payment that has to be paid by the previous owner of the car. If this tax is not paid, you will have to bear the burden of the penalty. So ensure that you obtain a receipt for that. Thanking you all. ল ফার্মের তরফ থেকে ভিডিওটা দেখার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। সবাইকে রিকোয়েস্ট করা হচ্ছে এই পুরো ভিডিওটা দেখার জন্য, এবং লাইক সাবস্ক্রাইব এই চ্যানেলটাকে করুন এবং প্রচুর শেয়ার করুন যাতে সবাই দেখার সুযোগ পায়। কোনো অসুবিধা হলে আমাদের এই ফার্মের নাম্বারে স্ক্রিনে দেওয়া অবশ্যই যোগাযোগ করুন। ধন্যবাদ।